Students, now we are going to start chapter 9. The topic what we are going to cover is data type, variables and expressions. So in last class we have seen the fundamentals in C++, right? So what are the things you have seen? That is, what are different types of tokens, how you have to use that input output functions, this and all we have already seen. And here in this part we are going to see the data type, variables and expressions. So in each programming language we are going to use some variables. Variables means the thing whatever we are inputting to the system, that we need some variables to store that. That variables are the memory location where you are storing that data. So here every programming language, it has some fundamental data types. That is integer, float, character, like that. So these data type and variables are called the fundamental elements in every programming language. So here there are some specified data type. Listen this example. Name is equal to Ram. So this, what is this RAM? RAM are the characters, and this is the variable, that is the memory location where we are going to store these characters. Similarly, 15, age equal to 15. So here 15 is the data and age is the variable. Age variable means it's a memory location and we are giving a name to that memory location, that is age. And then average mark 85.6. So this 85.6 is the data and this is the variable where we are going to store the data. So here this name, age, average mark, we are called them as either fields or we can call them as variables, and these values are called datas. And what is this data? This is only characters. So you can say it's a character type. And what is this data? This contains only numbers. So it is numeric data. That is whole number. That means it is integer. And here this is a fractional number. That is called as float. So different types of values we are storing in different variables. Now look at this. So what are the two fundamental elements in every programming language? Data type and the variables. That is what type of value you are going to store and in where you are going to store, that is the variables. So C++ provides a predefined set of data type for handling data item. Already built-in data types are there. Such data types are called fundamental, or you can say it is built-in data type. Apart from this, we can create according to our own comfort. That is called user-defined data type. So already fundamentala irukkiradella ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ்லேயும் சில டேட்டா டைப் ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் சப்போர்ட் பண்ணும். அந்த டேட்டா டைப் எல்லாம் யூ கேன் சே ஃபண்டமெண்டல் ஆர் பில்ட்-இன் டேட்டா டைப்னு சொல்லுவோம். ஒவ்வொரு லாங்குவேஜில் இது டிஃபர் ஆகும். ஆனால் அது இல்லாமல் நம்ம ஓனாக க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். தட் டேட்டா டைப்ஸ் ஆர் கால்ட் யூசர் டிஃபைன்ட் டேட்டா டைப்ஸ். அண்ட் திஸ் இஸ் த எக்ஸாம்பிள். So here which is the variable? Left hand side name is the variable and here this is the value or data. Here age equal to 15, which is the variable? Age. What is the value or data stored? 15. Average mark is equal to 85.6. So 85.6 is the data and average mark is the variable. See, and we can classify these data types into three categories. In C++, data type on the three categories we can divide. What are the three categories? Fundamental data type, that is, as I told you, every programming language the default sila data types support pannum. Built-in data types, they are called fundamental. Apart from this fundamental data type, we can create, nama users can create his own data type. That is the user-defined data type. And newly derived data types from the fundamental data types, they are called derived data types. Already irukkiradhu fundamental, adilirundhu advanced create pandrathu derived, users ku etha mari create pandrathu user-defined data type. See, the data type classification is given here. These are the three main classification: user-defined data type, fundamental or built-in data type, or derived data type.
And this user defined data types, which are the user defined data types? Structure, union, class, enumeration. These are the user defined data types, and as per your syllabus you will learn about this class. Other three are not covered in your syllabus, students. You just know what are the different user defined data types: structure, union, class, union, enumeration. Then derived data types, these four: array, function, pointer, reference. You will learn all about this in coming chapters. Then fundamental data types are classified into three: integral, void, floating. Integral, int and character will come under the heading integral, and floating point, there are two categories. They are float and double. So in order to understand the working of data type, what we have to know? We have to know first, we should know about the variables. See, in your program, if you want to use any variable, for example, see this, you are writing int num1. If you want to use a variable num1 and you are going to store only the whole number, integer number, then you have to declare like this what variable you are going to use and what type of data you are going to store in that. This statement is called declaration statement. The syntax, see the students, format is given. In the format la da idhanum enna data type store panna porom, endha variable store panna porom. If you want to use more than one variable of the same data type, you can separate them by comma like this, and you can write like this. So multiple variables of the same data type can be also declared in a single statement. You need not separately write int num1, int num2, int some like that. You need not write. Just in a single statement you write like this. So this is the format you have to use. What is the format? Data type and the variable name. Now we shall see what are the fundamental data types. They may ask in 2 mark question. So there is another name, atomic. So fundamental data types are also called as atomic data type. What are they? They are the predefined data type available in C++. What are the 5 fundamental already irukra data type? ஒரு லாங்குவேஜ் வந்து அதுவே சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய டேட்டா டைப் தான் ஃபண்டமெண்டல். இதெல்லாம் ஃபண்டமெண்டல் டேட்டா டைப்ஸ்னா 5 டைப்ஸ். கேரக்டர்னா எனி கேரக்டர் நம்ம என்ன வேணாலும் ஸ்டோர் பண்ணலாம், பட் இட் ஷுட் பி என்க்ளோஸ்ட் வித்தின் அ சிங்கிள் கோட்ஸ். Int means if you want to store a whole number, you can declare that variable as int. If you want to store any fractional number, you can declare that variable as float. If you want to store a fractional number with more than 7 decimal places, that is more precision number, you can declare that variable as double. Void means nothing. So these are the 5 fundamental data types available in C++. See students, these are the keywords. So we cannot use these words for giving variable name. Variable name நம்ம எப்படி வேணாலும் கொடுக்கலாம். இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வேரியபிள் நேம் கொடுக்கறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இதெல்லாம் keywords. Now we shall see one by one. Int data type na enna? Whole number. Integer data type accepts and return only integer number. Suppose பாருங்க, ஒரு ஃப்ராக்ஷனல் நம்பர், இப்போ இங்கே 1.7ங்கிறது ஃப்ராக்ஷனல், இன்ட்டு ஏன்னு கொடுத்தாச்சு, டிக்ளேர் பண்ணியாச்சு. இதுதான் டிக்ளரேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட். அதாவது இந்த ப்ரோக்ராமில் நம்ம ஏன்னு ஒரு வேரியபிள் யூஸ் பண்ண போகிறோம், அதில் இன்டிஜர் டைப் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணுறோன்னு நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். அதுதான் டிக்ளரேஷன். இப்படி கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு ஃப்ராக்ஷனல் நம்பர் ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா, அது என்ன பண்ணும், எரர்லாம் காமிக்காது. இந்த ஒன்னை வந்து மட்டும் எடுத்துகிட்டு இந்த ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட்டை ஒமிட் பண்ணிடும், இக்னோர் பண்ணிடும். That's what given here. If you try to store a fractional value in an integer type variable, it will accept only the integer portion and fractional part will be ignored. பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிறத ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட் அதை இக்னோர் பண்ணிடும். இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், இதில் நம்மங்கிறது என்ன வேரியபிள்? இன்டிஜர் வேரியபிள், அண்ட் யூ ஆர் அசைனிங் 12 to that. So it is storing integer value. Next, character data type. Character data type accepts and returns all valid ASCII characters. ASCII is already we have said. What is the full form of ASCII? American Standard Code for Information Interchange. So whatever the characters there in the keyboard, all character, each and every character has a number. That is called ASCII number. Suppose if you type a letter A,
it won't get stored as A in the system. And the A would ASCII value என்னவோ அதனோட binary A would ASCII value capital A na 65. அந்த 65 ஓட binary தான் ஸ்டோர் ஆகும் உள்ள. ஸோ எல்லா கேரக்டர்ஸும் ஈவன் என்டர் கீ ப்ரெஸ் பண்ணால் அது ஒரு கேரக்டர் தான், அதுக்கு ஒரு ASCII வேல்யூ இருக்குது. எல்லா கேரக்டர்ஸும் நம்ம என்னென்ன டைப் பண்ணுறோமோ அது எல்லாமே ASCII கேரக்டர் தான் உள்ள ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ கேரக்டர் டைப் நம்ம அதனால் என்னன்னு சொல்லலாம்னா இன்டிஜர் டைப்னு சொல்லலாம். பிகாஸ் 2 மார்க்கில் கேட்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஒய் கேரக்டர்ஸ் டேட்டா டைப் இஸ் செட் டு பி இன்டிஜர் அப்படின்னா இது ஃபுல்லாக எழுதிக்கோங்க. இந்த see highlighted these 3 lines. All these 3 lines you have to write. Character data type accepts and returns only valid ASCII character. It is often said to be integer type. Why? Because all the characters are represented in memory by their associated ASCII code. So if a variable is declared as character, C++ storing it either character ஆவும் ஸ்டோர் பண்ணலாம், இன்டிஜர் ஆவும் ஸ்டோர் பண்ணலாம். இப்போ கேரக்டர் சின்னு கொடுத்தா சியில் நீங்கள் கேரக்டரும் ஸ்டோர் பண்ணலாம், இன்டிஜரும் ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஏன்னா சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏன்னா ஏ ஸ்டோர் ஆகும், ஏவோட ASCII வேல்யூ தான் இப்படி உள்ள ஸ்டோர் ஆகும். அதுவே நீங்கள் சி இஸ் ஈக்குவல் டு 65ன்னு கொடுக்கலாம், ரெண்டும் சேம் தானே. பிகாஸ் 65னா 65 கேரக்டர் வேல்யூ என்னது ஏ, ASCII வேல்யூ 65, அதனோட கேரக்டர் ஏ. ஸோ கேரக்டர்னு ஒரு இங்கே பாருங்கள், இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்கோம், சின்னு ஒரு வேரியபிள் யூஸ் பண்ண போகிறோம், அது கேரக்டர் ஸ்டோர் பண்ணுறோம். என்ன கேரக்டர் ஏன்னு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ டிக்ளேர் பண்ணுறப்ப இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் கொடுக்குறோம் இல்லையா, தட் இஸ் கால்ட் இனிஷியலைசேஷன். we shall see that. இங்கே பாருங்கள், இந்த எக்ஸாம்பிளில் இப்போ கேரக்டர் சிஹெச் வாட் வேல்யூ ஏ ஸ்டோர் பண்ணுறோம். யூஸ்வலாக கேரக்டரில் அர்த்தமெட்டிக் ஆப்ரேஷன் பண்ண மாட்டோம், ஆனால் இதில் வந்து பண்ணலாம். சிஹெச் ப்ளஸ் 1ன்னா ஏ கூட 1 ப்ளஸ் பண்ணால் ஏவோட ASCII வேல்யூ என்ன 65, 65 கூட 1 ப்ளஸ் பண்ணால் 66. இப்போ 66ஓட கேரக்டர் எதுனா பி, கேபிட்டல் பி. இப்போ இதனோட அவுட்புட் என்ன வரும், இட் டிஸ்பிளேஸ் பி. See the example students, int n கொடுத்துருக்கோம். இது என்ன டைப்பு, இது எல்லாமே இந்த 2 லைன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள், இதெல்லாம் as usual in last part as I told. இது என்ன ஸ்டேட்மெண்ட், ப்ரீ ப்ராசஸிங் ஸ்டேட்மெண்ட். IO stream இது என்னது, ஹெட்டர் ஃபைல். Then this is namespace standard, எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம், to store the commonly used variable names, function name, class name, அதனோட கலெக்ஷன்லாம் இதில் இருக்கும். Then this is the header line. It indicates the return data type and name of the function. This is the function block. இங்கே வந்து 2 லைன், இது தெரியும் எல்லாத்துக்கும். சி அவுட் மெசேஜ் டிஸ்பிளே பண்ணோம், சிஇன் வந்து இன்புட் வாங்கும். தென் யூ ஆர் அசைனிங் என்ல இன்புட் இருக்கிறத சிஹெச்ல ஸ்டோர் பண்ணுறோம். தென் யூ ஆர் டிஸ்பிளேயிங் these 2 lines because in this program you are using 2 variables, ஒன்று n ஒன்று ch. இப்போ அது ரெண்டையும் இங்கே டிக்ளேர் பண்ணுறோம். என்னங்கிற வேரியபிள் யூஸ் பண்ண போகிறோம், அதில் இன்டீஜர் ஸ்டோர் பண்ணுறோம். சிஹெச்னு ஒரு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணுவோம், அதில் கேரக்டர் ஸ்டோர் பண்ணுவோம். நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற இந்த 2 லைன் தான் they are called declaration statement. தென் இங்கே என்ன பண்ணுறோம், ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துட்டு இன்புட் வாங்குகிறோம். அப்போ அந்த இன்புட் என்ன என்டர் பண்ண சொல்லியிருக்கு, ASCII வேல்யூ, இது ஒரு நம்பர். தென் அந்த நம்பரை சிஹெச்சில் அசைன் பண்ணுறோம். சிஹெச் ஆக்சுவலி கேரக்டர். அப்போ இந்த சிஹெச்சை டிஸ்பிளே பண்ணால் என்ன டிஸ்பிளே ஆகும், நம்ம என்டர் பண்ண நம்பர் டிஸ்பிளே ஆகுமா, கேரக்டர் டிஸ்பிளே ஆகுமா. நம்ம கொடுக்கறது 100, பட் இட் டிஸ்பிளேஸ் D because the n is stored in ch. Ch is declared as character. So that the character data type can be used as either integer or character. Next, float data type. Next data type, float data type. Float data type na enna, see this example. இது whole number-ஆ இல்லை, நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க, இதை fractional number because it consists 2 part. இது வந்து இந்த பாயிண்ட் டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது இன்டிஜர் பார்ட், இதுக்கு அப்புறம் இருக்கிறது fractional part. So it consists 2 parts. And see the students, here the variable num is the variable name and 13.4 is the value. So here we are going to store not the whole number, we are going to store the number along with the fractional part. So this type of number should be declared like this, float. What we have to write, float.
Suppose if you write int here, what will happen? This fractional part will get ignored. So only integer part will get stored. That's why we have to, if you want to store along with the decimal part, you have to declare that number as float. And there are some advantages in using floating point values. First one, we can represent the values in between integer. For example, two integers are there, 1, 2. If you want to store any number in between 1 and 2, we can declare them like this, float. So we can store any values between integer and much greater range of values. 1.2, 2, 2, 2, 2, 3 like that, much greater range of values we can store. இது ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே floatங்கிறதோட advantages. And there are some disadvantages also there. Because இது வந்து integer, ஏன்னா floatங்கிறப்போ 2 part இருக்கு, integer part and decimal part. ரெண்டுமே ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு it will occupy 4 bytes memory அதிகம் ஸ்டோர் பண்ணும். அதனால் integer operations கம்பேர் பண்ணுறப்போ floating operations are slower. அதுதான் இதனோட disadvantage. advantageங்கிறப்போ integerக்கு in between value ஸ்டோர் பண்ணலாம், அதிக range of value ஸ்டோர் பண்ணலாம், இதெல்லாம் இதனோட advantages. But disadvantagesங்கிறப்போ it will take some more time for execution. So the operations are slower. இதே double data type அப்படின்னா double precision floating point number. Precision அப்படின்னால என்ன? What do you mean by precision? It means significant number of the decimal point. இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிறது எவ்வளோ decimal points நம்ம எக்ஸ்ட்ரா யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு அது அப்சல்யூட் நம்பராக இருக்கும், அதுதான் precision அப்படிங்கிறோம். ஸோ அந்த அப்போ நிறைய டெசிமல் பார்ட் வரப்போ இஃப் இட் கண்டெய்ன்ஸ் மோர் தென் 7 டெசிமல் பிளேசஸ் நம்ம ஃப்ளோட்னு டிக்ளேர் பண்ண முடியாது. யூ ஹாவ் டு டிக்ளேர் இந்த ஃப்ளோட் பதிலாக இந்த இடத்துல என்ன வரணும்? டபுள். ஸோ வென் யூ வில் டிக்ளேர் த வேரியபிள் அஸ் டபுள் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டோர் மோர் தென் 7 டெசிமல் பிளேசஸ், தட் இஸ் கால்ட் ப்ரெசிஷன். ப்ரெசிஷன்னா என்ன? ரொம்ப அப்சல்யூட்டாக இருக்கிற டேட்டாஸ். The double is used for handling floating point number, but this occupies double the space. Float 4 byte store memory வேணும், அதே double கொடுத்தா 8 byte memory வேணும். அதனால we can store more fractions that can be accommodated in double type than float type. Float type now 7 decimal places வரைக்கும் தான் ஸ்டோர் பண்ணும் டேட்டா. If you want to store more than 7 decimal places na நம்ம இங்க float பதிலா என்ன கொடுக்கணும்? double. So more fractions can be accommodated double. Next data type void. Void na enna? Meaning, void oda meaning empty space. So literal meaning for void is empty space. So in C++, void data type specifies what? Empty set of values. Empty set of values are void. Usually when function do not return any value, no, those functions should be declared as void data type. So these are the 3 points you have to write when you use void. What do you mean by void? Void means empty space. And void data type specifies empty set of values, nothing. It means null. So when you are going to use any function which return null value, that function should be declared as void data type. So these are the 5 fundamental data types. What are the 5 fundamental data types we have seen? Character data type, that is any valid character that is stored as ASCII value. Then if you want to store whole numbers, you can declare as int data type, that is the first one given here. Then if you want to store any number up to 7 decimal places, you can declare them as float data type. And if you want to store more than 7 decimal places in a number, you can declare them as double. If you want to store any null values, empty set of values, that you will know that more clearly when we are in coming chapters. We can declare them as void. So, you know why these data types and declaration is important? Because according to that only நம்ம எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் மெமரி அலாட் ஆகும். இப்போ இன்ட் ஏன்னு கொடுத்தீங்கன்னா, இப்போ ஃப்ளோட்னு இங்கே ஒரு நம்பரை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அப்போ இதுக்கு இந்த வேரியபிளுக்காக 4 பைட்ஸ் மெமரி அலாட் ஆகும். அதுவே டபுள்னு கொடுத்தீங்கன்னா 8 பைட்ஸ் மெமரி அலாட் ஆகும். இன்ட்னு கொடுத்தா 2 பைட்ஸ். இஃப் யூ டிக்ளேர் அஸ் கேரக்டர் ஒன்லி 1 பைட் வில் பி அலாட்டட். ஸோ நம்ம எப்படி டேட்டா டைப்
டிக்ளேர் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் மெமரி ஸ்பேஸ் அலாட் ஆகும். தட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் டிக்ளேரிங் வேரியபிள். வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் டிக்ளேரிங் வேரியபிள்? To allocate appropriate memory space. So stored program conceptல எல்லா டேட்டாவும் எங்கே ஸ்டோர் ஆகும்? மெயின் மெமரியில். ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி all the datas will get stored in எங்கே இருக்கும்? ரேமில், மெயின் மெமரியில் இருக்கும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன பண்ணணும்? ஸ்பெசிஃபிக் மெமரி ஸ்பேஸ் அலாட் பண்ணணும். ஒவ்வொரு டேட்டாவுக்கும் அலாட் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி நம்ம என்ன டைப் ஆஃப் வேரியபிள், என்ன வேரியபிள் யூஸ் பண்ண போகிறோம், அதில் என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ண போகிறோங்கிறத கொடுக்கணும். Remember, every data is stored in computer memory in the form of, இங்கே ஏன்னு கொடுத்தாலும் ஏ ஸ்டோர் ஆகாது, அது என்னவா ஸ்டோர் ஆகும்? பைனரி டிஜிட்டாக தான் ஸ்டோர் ஆகும். See the tabular column students. ஒவ்வொரு டேட்டா டைப்புக்கு எவ்வளோ மெமரி அலாட் ஆகும். இப்போ நீங்கள் ஒரு கேரக்டர் டேட்டா டைப்னு கொடுத்தா 1 byte மெமரி, அதாவது 8 bits மெமரி ரிசர்வ் ஆகும். அதில் நம்ம ஒரு கேரக்டர் ஏ அப்படின்னு கொடுத்தா -128 to 127 வரைக்கும் இருக்கிற ASCII வேல்யூ இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் ஒரு ASCII வேல்யூ இருக்கு இல்லையா, ஒரு கேரக்டர் இருக்குது ஒவ்வொரு ASCII வேல்யூக்கும். ஸோ -128 to 127 வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணலாம். அதே நீங்கள் இன்டீஜர்னு கொடுத்தா என்ன நம்பர்? -32,768லேருந்து 32,767 எப்பவுமே பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஒன்று லெஸராக தான் இருக்கும், அது வரைக்கும் இருக்கிற நம்பர் ஸ்டோர் பண்ணலாம். இஃப் யூ டிக்ளேர் அஸ் ஃப்ளோட், திஸ் இஸ் த ரேஞ்ச் 3.4 into 10 power minus 38, 3.4 into, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க புக்கில், 10 into 3 38, ஓகே கரெக்ட் ஒன்லி. -1ன்னு கொடுக்கணும், ஏன்னா எல்லாமே இங்கே பாருங்கள் பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஒன்று ரெடக்ஷன், ஹை நெகட்டிவ் வேல்யூட இது ஒன்று கம்மியாக இருக்கும். ஸோ 3.4 into 10 power minus 38, 3.4 into 10 power 38 -1. சிமிலர்லி டபுள்னு கொடுத்தா இதில் half 1.7 into 10 power 308, 38னா 308 -1. இந்த இது வச்சுக்கோ, ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் திஸ் மே பி ஆஸ்க்ட் இன் 1 mark. நெக்ஸ்ட் டாபிக், இப்போ இன்டீஜர் டைப். நெக்ஸ்ட் டாபிக் இன்டீஜர் டைப்னா அதை கொஞ்சம் கூட மாடிஃபை பண்ணலாம். ஃப்ளோட் அதை எப்படி மாடிஃபை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த மாடிஃபையர். இந்த 4 வேர்ட்ஸ் பார்த்துக்கோங்க: சைன்டு, அன்சைன்டு, லாங், ஷார்ட். இது 4மே ஒரு இன்டீஜர் டைப். சாதாரணமாக ஒரு இன்டீஜர் டேட்டாவை நம்ம கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி நம்ம மோர் வேல்யூ இல்லைன்னா லெஸ்ஸர் வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ சைன் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோன்னா அந்த இன்டீஜரை சைன்டுன்னு கொடுக்கலாம். சைன் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டோம், எல்லாமே பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் அப்படின்னா அந்த இன்டீஜரை அன்சைன்டுன்னு நம்ம இண்டிகேட் பண்ணலாம். இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டோர் அ வெரி பிக் இன்டீஜர் நம்பர், யூ நீட் மோர் மெமரினோ அதை வந்து லாங் இன்ட்டுன்னு கொடுக்கலாம். இல்லை இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்டோர் ஒன்லி லெஸ்ஸர் நம்பர்னா அதுக்கு அன்னெசரி மெமரி வேண்டாம், அப்போ அது ஷார்ட் இன்ட்டுன்னு கொடுக்கலாம். இப்போ இந்த 4 வேர்ட்ஸ் தான் மாடிஃபையர். மாடிஃபையர் எதுக்கு? they are used to modify. modifyனா expand பண்ணலாம், reduce பண்ணலாம் மெமரி அலோகேஷனை. ஃபண்டமெண்டல் டேட்டா டைப்க்கு எவ்வளோ மெமரி அலாட் பண்ணுதோ அதை வந்து ஒன்லி if we need you can expand. லாங்னு கொடுத்தா அதிக மெமரி அலாட் பண்ணும், அதே ஷார்ட்னு கொடுத்தா லெஸர் மெமரி. சைன்டு கொடுத்தா அந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சைன் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு மெமரி வேணும், அன்சைன்டுன்னு கொடுத்தா அப்படி தேவையில்லை. So what is modifier? They are used to modify the storage capacity of fundamental data type except void. Voidக்கு மட்டும் modifier வராது. Every fundamental data type has a fixed range of value. இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்கலையா range of value, இதுதான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். இன்ட்னு கொடுத்தா it can store only 2 bytes of memory தான் அலர்ட் ஆகும், அதுக்குள்ளே மட்டும்தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். ஆனால் சில இன்டீஜர்லாம் வந்து நிறைய லென்த்தியாக இருக்கும், அப்போ இதுக்கு மோர் மெமரி வேணும். அப்போ என்ன பண்ணலான்னா அந்த மெமரி ஸ்பேஸ் வந்து நம்ம கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணலாம், அதிக பெரிய நம்பர் ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி. அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் லாங், ஷார்ட் இதெல்லாம். see that students, ஷார்ட்னு கொடுத்தா இட் நீட் 2 bytes. அன்சைன்டு ஷார்ட்னு கொடுத்தாலும் 2 bytes மெமரி அலாட் ஆகும். சைன்டு ஷார்ட்னு கொடுத்தாலும் 2 bytes. இன்ட்டுன்னு கொடுத்தாலும் 2 bytes. எல்லாத்துமே நம்பர் ரேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கு. அன்சைன்டில் மட்டும் நெகட்டிவ் வராது, அன்சைன்டுனாலே இட்ஸ் ஒன்லி பாசிட்டிவ் நம்பர். ஸோ 0லேருந்து இது அப்படியே இது பண்ணிக்கோங்க, இது ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன வருதோ அதுதான் இந்த ஆன்சர். 32,768
அது கூட இந்த ப்ளஸ் பண்ணால் இது வரும் 65535 வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணலாம். இன்டீஜர்னு கொடுத்தா இது அன்சைன்டு இன்ட் அப்படின்னு கொடுத்தா 2 bytes. எல்லாமே 2 bytes தான். இந்த லாங் அன்சைன்டு லாங் சைன்டு லாங்க்கெல்லாம் மட்டும் 4 bytes. ஸோ யூ நீட் நாட் ரிமெம்பர் திஸ், ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க ஒரு கிளான்ஸ், 1 மார்க்கில் கேட்பாங்க. ஸோ இந்த அன்சைன்டு சைன்டு லாங் ஷார்ட்னா என்னென்னா இந்த ஃபண்டமெண்டல் டேட்டா டைப்பை கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி மெமரி ஸ்பேஸை எய்தர் ரெடியூஸ் ஆர் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேர்ட்ஸ் தான் மாடிஃபையர். மாடிஃபையர்னா என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா யூ ஹாவ் டு ரைட் லைக் திஸ். இந்த போல்டு லெட்டர்ஸில் இருக்கிறத எழுதிக்கலாம். இதை எழுதினீங்கனாலே போதும். அப்புறம் என்னென்ன மாடிஃபையர்ஸ் இந்த இது 4 இது அதை எழுதிட்டிங்கன்னா போதும். தென் இந்த இது ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. மெமரி அலோகேஷன் எவ்வளோ பைட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. கேரக்டர் டேட்டா டைப்னா பாருங்கள் எல்லாமே 1 byte தான். எல்லாத்துக்குமே இதுதான். அன்சைன்டு கேரக்டர்னா மட்டும் நெகட்டிவ் வேல்யூ வராது. அப்போது நெகட்டிவ் வேல்யூ வராததுக்கெல்லாம் நீங்கள் இது ரெண்டுமே ப்ளஸ் பண்ணி என்ன வருதோ அந்த ரேஞ்ச் மேக்ஸிமம் ரேஞ்ச் கொடுத்துக்கலாம். ஃப்ளோட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோட் டபுள் லாங் டபுள். ஃப்ளோட்டுக்கு 4 bytes, டபுளுக்கு 8 bytes, லாங் டபுள்னா 10 bytes. ரேஞ்ச் கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் 308. இதுக்கு லாங் டபுள்னா 4932. 3.4 into 10 power 4932, 1.1 into 10 power 4932 minus 1. இந்த மெமரி அலோகேஷன் வந்து அந்தந்த கம்பைலரை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகும். டர்போ சி வெர்ஷனில் ஒரு டைப் ஆஃப் மெமரி இருக்கும். நீங்கள் உங்களை புக்கில் கொடுத்துருக்கு DVC++, அதுக்கு வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் மெமரி அலாட் பண்ணும். அந்த கம்பைலரை பொறுத்து அது வந்து டிஃபர் ஆகும். அந்த கம்பேரிசன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். எல்லாமே சேம் தான், இந்த இதை மட்டும் மாறும். தட் இஸ் இன்ட்டுனா டேவ் C++ல இது 1 மார்க்கில் கேட்பாங்க பார்த்துக்கோங்க. இன்ட்டு எல்லா இன்ட்டுக்குமே 4 bytes. அப்புறம் கேரக்டர் எல்லாமே அது சேம் தான், மற்றது எல்லாமே சேம் தான். லாங் டபுள் இங்கே 10, இங்கே வந்து 12, அது மட்டும் டிஃபர். மற்றபடி ரெண்டுமே சேம் தான். அது ஜஸ்ட் திஸ் அண்ட் ஆல் மே பி ஆஸ்க்ட் இன் 1 mark. ஸோ DVC++ provides 4 bytes integer and long. அப்போ நம்ம எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம எவ்வளோ பெரிய நம்பர் ஒரு வேரியபிள் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம இன்ட்டுன்னு கொடுக்கலாம், லாங்னு கொடுக்கலாம். பட் ரெண்டுமே 4 bytes தான். சைஸ் ஆஃப்னு ஒரு இது இருக்குது. சைஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் விச் கிவ்ஸ் த சைஸ் ஆஃப் டேட்டா டைப். இப்போ சைஸ் ஆஃப் ஏன்னு கொடுத்தா ஏ இன்டிஜராக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஐ எம் ரைட்டிங் ஹியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். See here. Suppose if you are declaring here int a, you have declared a variable like this. If I give cout size of a, if I give like this, you know what will be, wait, I will make it big size so that it will be easily visible to you. See this students, I haven't written that header lines and all, only this is important, so I have written like this. Size of ஏங்கிறது என்ன இன்டிஜர் டைப். இப்போ ஏக்கு எவ்வளோ மெமரி அலாட் பண்ணியிருக்கோம், இன்டிஜர்னா 2 bytes. அப்போ இதனோட அவுட்புட் என்ன வரும்னா அவுட்புட் வில் பி 2 bytes. ஸோ இந்த சைஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டரோட யூஸ் என்ன, இட் இஸ் யூஸ் டு அலாட் த மெமரி சைஸ். இங்கே ஏ இன்ட்டு பின்னு கொடுக்குறீங்க. அப்போ ஏவையும் பி மல்டிப்ளை பண்ணாலும் வர ஆன்சர். இப்போ நான் இப்படி கொடுக்குறேன் பாருங்கள், இன்ட்டு ஏ கமா பின்னு இருக்குது. சைஸ் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு பின்னு கொடுக்குறேன். அப்போ என்ன வரும் ஆன்சர், ஏ இன்ட்டு பி. ஏக்கு 2 bytes, பிக்கும் 2 bytes மெமரி அலாட் ஆகும். சைஸ் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு பின்னா என்ன, 2 into 2 4ன்னு கிடையாது. இப்போ ஏ டேவ் C++ல 4, இதுக்கு 4, இதுக்கு 4, 4 into 4 16 சொல்லக்கூடாது. நீங்கள் இன்டிஜராக மல்டிப்ளை பண்ணால் வர ஆன்சரும் இன்டிஜராக தான் வரும். ஸோ இன்டிஜர்னாலே 4 bytes அவ்வளோதான். இங்கே வந்து என்ன ஆன்சர் வரும், 4 bytes. It won't 2 bytes, 4 bytes. So understood students? Then suffixes are used like this. 45L, this means it is a long integer. If you want to store an unsigned integer, you can refer like this, 45U. So LU. Similarly 45F means it is a float value like this. See the example, 3.14F.
F indicates it is a float value. So these are L, U, F are called suffixes. What is a suffix? Suffix can be used to assign a same value to a different type. 45 na அது short integer தான். அதே நீங்க long integer அதை ஸ்டோர் பண்ணனும்னா 45 L. இதே 45 unsigned integer ஸ்டோர் பண்ணனும்னா 45 U. 3.14 டபுளா ஸ்டோர் பண்ணனும்னா D ன்னு கொடுக்கணும். ஸோ ஒரு நம்பர் இல்லைன்னா ஒரு வேல்யூக்கு அப்புறம் நம்ம சில ஆல்ஃபபெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். இதுதான் சஃபிக்ஸ். அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்? ஒரு வேல்யூவை டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்டோர் பண்ணணும்னா, எல்னா லாங், யூனா அன்சைன்ட், இந்த மாதிரி நம்ம அந்த நம்பர் வேல்யூக்கு பின்னாடி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் சஃபிக்ஸுங்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் மெமரி வேரியபிள். வேரியபிள்னா என்னங்கிறத நெக்ஸ்ட் டாபிக் we will see. I hope you have understood better. Anyhow, you just go through the book again and again. You will understand more better. Thank you.